шинжтэй хэмжээ. Тэгээд үүний өмнө Японы ам шинж гэж ямар үгтэй байна? Тэгээд үгтэй мэдээлэл одоо бүгд тэгэхээр одоо гэхдээ 1896 онд болоод энэ цаана хавар настай юм уу бид болохоор ийм бүсгүй ажиллаж байгаа юм энэ үгтэй мэдээлэл авах болохоор автосаны баримтаар хаана одоо гараад тийм бүсгүй FPL гэх мэт хаттай болоод хамгийн том маань бол бид болохоор энэ маань шинж байна. Тэгээд ийм ажлыг болохоор хаттай жишээ байгаа энэ болохоор ихтэй тэгээд бичиг бол гурван гэхдээ аргаас зөвхөн осцсыг бичнэгээр тэгэхээр бос хаана босны хамгийн гол секц ажилладаг. Энэ бол асуурын бол хамгийн ихэнх зөвхөн эко ажилладаг асуурын хамгаалж босны үсэг орон санчны хүмүүс дэш хэмжээтэй жил нийслэлийн процесс дэш хэмжээний нэмэгдэж байгаа процесс систем заах хэрэгтэй. Тэгэхээр зөвхөн яг дараа өөрчлөлт юм. Нэгдүгээр нь одоо ослцны уг болон үсгсний хэлбэр байна. Хамгийн гол байна. Тэгээд ослцны одоо хэмжээг зөвшөөрөх байна. Практикийн одоо коллапс үүрэг. За тэгээд хайрын мэдээ өөрсдийн ажлыг хэмжүүлэх ажлын уг талаар хэлээ авах юм одоо хэлээ тэгээд бас үсгийн үед болохоор хамгийн одоо математикийн сонгох шинжлэх болоод оюун шиг буюу үсгийн уг хэсэг хамгийн их бүлгээр басна шинжлэх ухааны шинжтэй байна. Тэгээд авахын уг хэсгийн хэмжээ бие одоо гадагшаа баталгаа хачцуулаад Z-скор гэсэн үнэлгээг гаргаж ирсэн юм. Тэгээд энэ бол Европын одоо хамтлагаас гандэрс нэстэж гаргаж ирсэн шинжилгээ байна. Z-скор нь 2 болон одоо түүнээс дэш болоод Афгааны шинжлэх байна. Тэгээд мэдээж одоо хос гэсэн төвөсгийг бол нэг стандартаар хэмжээгөө байна бас энэ нөлөө хамаатай. За тэгээд Z-скор бол басны 3 бүлэг болгож үзээ. 15 болон түүнээс дэш доошлоос 40-нас 40-с одоо дэш нас гэж ангилж үзээ. Энэ одоо өгсөн болон бидний гадагшаа ашиглаж Z-скор гэдэг гаргаж авдаг. Тэгэхээр авалтын одоо өгсөн хэмжээсийг бие гадагшаа болохоор ашиглаж аваад өгсөн хэмжээсээс бас эцэг дундад хэмжээтэй байна. За өгсөн хэмжээсээс бас за үүнээс гадна бас үсэн хаан бүс гэсэн сэрэг бүдэржсэн тэгээд одоо бүсэд өмнө зэрэг өдөртөг байна гэдэг бол үнэтэй. Хоёрдээ хаваа одоо зөвхөн боломжгүй стейшн шийдэх болон гурван дээр нэмэлт шинжилгээ ашигладаг. Тэгэхээр бас үүнийг үнээс стейшн чинь одоо коллапс гэж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ бол Тэгээд практик өөрөө одоо бүрийн шиг нэмээд хэлбэртэй байдаг учраас ахлын коллапсыг үнэлэх байдаг. Бүгдээ байдаг. За тэгээд багт мэдж байгаа ялангуяа зөвхөн эко тийм болон одоо амын спортыг A1-ээс A2-ээс A1 болон B-ийг сегменттэй болсон. Заримдаа одоо хэвийн хатсан коллапстай шиг тохиолдолтой. Хамгийн ингэж
одоо та эвэлзэлтэй харж байгаа бол 3D-ийнхээ болон удаан хугацаанд шүүн нэрчсэн зүйлээр үзүүлсэн. Тэгэхээр бас анхаарал байдаг хоолны үйлдэл хийсэн. Хоолны үйлдэл хийсэн график хатаа Just a little bit of this she already has a what part of the land is how long that's the or thought or stuff in the biggest countries that they do social experience за манай тохиолдлын болохоор 28 настай юм ихтэй байгаа. Доктор бачууны зүйл хийсэн багтаа дөрөв хамт найзлаа гэсэн зүйл. Яг нь аргач маань эсвэл аргач за тэгэхээр энэ ангийнхаа юм зүйлээ ангийн тэгээд манай ихтэй одоо шасны доктор гэдэг асуусан Америкийн системээс нэсвэж байгаа юм. Тэгээд нэсвэж гэж үтгэе яг нь одоо марканы синдром ашигласан гэж байна. За тэгээд шинээр харагдсан бүхнийг гаамстай системээс хийх явцаа анхаарал гэдэг удаа видео хийчихсэн хаан гэж үзсэн нэг онлайн гэж байна. Дөрөв удаа чиглэстэй 3 удаа хүрч байгаа юм байна. За тэгээд найзлаас эхлээд мэдээж хийсэн байна. Одоо бол баруун нэгний хараан хасж байгаа зүүн нэгний хас гурван нэгний зүйл. Өмнө нь дөрөвшин хараан хийсэн. За одоо тэгээд өдөрт болоод сэжсэн байхгүй байна. Тэгээд одоо нэг анхаарал зүйл болсон одны болоод өөрөөр бие хэвчээ төстөө одоо их стартаа тэгээд ахнаа үзүүлж байгаа юм. За энэ одоо ихсэн хэвчээ наа зэвний цагаан асуудыг хийсэн байна. Энэ бол фоны хараан системтэй байна. И өдөр нь 184 см хоёр гаруй орхон заавал яг зам хийсэн юм байна. Энэ бол хааны юм бол мэдээж тийм аваштай байсан. Тэстэй өмнө шинжилгээ гэх юм бол тэстэй бифрэмүү шинжилгээ бол байхгүй. Тэстэй шинжилгээ гэсэн үг юм. Яг энэ дээр бол бүрэн ажиллагаа хийх гэж байгаа. Одоо хаас зүйл болоо зөвхөн яг гэдэг наавд өгсөн юм синус болсоор гэсэн болоо өөрийн шинжилгээ за үүнээс өөрөөр бол аавчдын бүтээл функцийг үүсгэж байгаа. Зөвхөн хөтлийн хэмжээ бол 6.7 см. За тэгэхээр хавстаа юм байсан. За ийм одоо түрүүний эсэгийг манай хүчний аваад экономик болж байгаа. Яг нэг орны шиг бүр сонирхол өгсөн болсон одоо үсэг байна манай хүчний аваад өгсөн. За энэ зөв зөв тоонд компьютер томографи шинжилгээ хийсэн байна. За энэ бол яг одоо хааны өмнө улаан уулын нөгөө авалтын аруулсан гэсэн юм байна. Тэгэхээр энэ одоо
эмчлийн үедээ хэрэгцээсээ хэрэгжих хэрэгцээ. Яг энэ хүчний бол тэр манай энэ зүйл үзүүлэх болж байгаа. Тэгсэн бүгийн одоо тийм систем маань ирсэн манай эмчнэртэй бол хашаа гэж таасан. Тэр энэ бол маш удаанастай эмчтэй байгаа. Хоёрыг дөрвөөс цааш үлдэхтэй гэж яаж байгаа юм зүйлээ. Тэгээ яг та журмаар 28 хүн бол босцны үгсийг бол дэвтэй хамгаалсан системтэй эмчтэй хэлгээд ийм байцаагаар дэвтэй дэвтэй аавны хүн байгаа юм гэсэн байна. За энэ систем аа Систем дараагийн систем бол одоо онлайн үеийн тэгээд энэ системээр явна гэсэн. Зөвхөн одоо яг л таамаг чинь 2017 оны 1 сарын 15-наас ирээд зөвхөн одоо босцны үгсээр насны хөдөлсөн 3.5 см болсон байна. Хаалганы өмнө 7.4 биш шиг байна. За тэгээд цог хавцын хэмжээ бол 6.2 багассан. За тэгээд сая 8 сарын 17-нд надад үзүүлэлт болсон байна. Энэ үед бол зөвхөн зөвхөн багасаа 5.8 см болсон. Асуулт шиг байна. Зөвхөн хэмжээ маш байна. За энэ бол хаалганы дараах босцны үгсийг тэгэхээр манай энэ хүчтэй бас нөхөс хэмжээний булаас тэгээд манай нөхөс хэмжээ өөрсдөө хоёр болны булаас булаас байгаа. За энэ бол одоо тэгэхээр ямар бүхэн гэсэндээ зөвхөн яг нэг аппаны хэмжээтэй одоо хүчний зэрэг зөвхөн өөрсдөө хамгийн анхны шинжилгээний аргаар болж байна. Тэгээд аппаны шинжилгээ одоо хэрэгжсэн манай бос үсний одоо шинжилгээний мэдээгээр одоо за тийм системийн дараа үгчтэй болоо хийж ихтэй бол гурван сард дараагийн жилээс бол 6 сард зүйлний яг болж байгаа. Инженерийн одоо үйл хөдлөлт болчихсон байна. За тэгээд дөрөв болон одоо өмнөхийн шинжилгээтэй ийм үгцээр бол аппаас чигээр хүмүүс болон жирэмсэн үсгээр гэсэн зүйл үзүүлсэн юм байна. Тэгээд энэ зүйл нөгөө энэ үеийн шоу болсон гэхдээ нэг шинжилгээ юм байна. Яг л байна. Тэгээд энэ одоо манайхаар хийсэн анализ байсан. Нүгээс та маш их тохиолдож байгаа шүү гэж хэлж байсан. Зөвхөн стратеги Amamos.
Portement. On va construire. 몇 점? Thank you very much. It's my pleasure to these talks with you. I have tried to select great clinical topics of patients that we see every day in clinics. I see, and you see, and what I try to do here is what we need from imaging to better treat these patients. So the first talk is about imaging coronary artery disease, atherosclerosis to ischemia. I start with the first talk because the second talk is a little bit leaning on the first talk. English development өнөөдөр сэтгүүлээ сонголтоо байдаг өдөртний эмчийн одоо практик одоо бид нар өчнөө үзэхэд хаалт өчнөө үзэхэд одоо яг хэрэгцээтэй шаардлагатай байдаг юм зүйлсийг босныг хэлж байна. Тэгэхээр 스테이지 маань хэсгээр энэ атеросклерозис ишинерүү гэсэн зүйл ороод хоёр хэсгээр маань энэ хэсгээр бас өөрчлөлтөөс энэ хэсгээр уншаасан тийм. Let's go. So if we speak about the sort of patients that we like to image, the first group that we're going to speak about is asymptomatic patients that elevate the risk for atherosclerosis or cardiovascular disease. Or basically, the patient is almost screening or early detection of disease. With the new CT scanners, it's very easy for us to do a calcium scan, even if the patient does not have specific complaints. And this is good, but it can also create a lot of problems for us. Юу сонирхол шинжилгээ хийж шаардлагатай зөвхөн хамгийн нэгдүгээр нь ямар нэгэн зөвхөн симптомгүй зүйл хамгийн үзэж байгаа. Тэгэхээр маань симптомгүй зөвхөн байхгүй одоо шинжилгээ атлетикийн юу сонсны үгсний мэдээлэлтэй рисктэй юм болоод энэ маань ихэнхдээ ямар зөвлөөр өгсөн нэг скрининг хийх одоо оозилүүлэх гэсэн юм зөвлөгөө гаргаж байгаа. Энэ зүйл бол биш одоо кальцийн оноо боддог техник нэг бол хийх боломжтой байна. Тэгэхээр энэ зүйлийг ихтэй хийсэн нэг бид бол асуудал үүсэж байна. So we keep it simple. I take real cases that I've seen in my outpatient clinic. This is a woman, 48 years old, and she comes to the outpatient clinics with no symptoms. And she has a risk factor for coronary artery disease, namely that her brother died in the 40s of acute infarction and cardiac death immediately after. Тэгэхээр бодит жишээ авъя. Үүгээр миний одоо амтлог үзүүлсэн үгсний байгаа энэ настай эмэгтэй амтлог үзүүлсэн өөр ямар зөвөр өгөх байхгүй. Тэгэхээр нөгөө сүнсний үгсний листтэй тэр юу гэхээр ахын 40 наснда одоо инфарктаар хийсээс нассан байна. So we're talking about an asymptomatic individual with a relatively low risk. And we, as doctors, we probably phrase the question as risk stratification for this woman.
위에다가 But the patient is asking, will I die or get a heart attack? Senin açısından zorluğu açısından herçoğu risk başka korkunçları. Yani bilmiyorum bakın içmiyorum nasıl diyorum senin bunu yapıyor riskli olunca bizim yanı başında nasıl kaçacak riskli diyor. Ayrıca içmiyorum olursa o da bir nasıl o This is actually quite important because we as doctors, we can only think of doing tests and then give you a risk. Your risk is 75.9%. But for the patient, all that matters is, will I get a heart attack or not? That is a miscommunication that happens quite often. 일주일로도 저소득적인 문제의 리스트인 문제에 내 돈이 어떤 식으로 이렇게 맞춰도 나타나는 이상하다는 리스트도 아니 보통 측면들을 비어서야 디펜시드 보고 오브를 싸서 그리고 뭐를 보니 보통 측면을 얻어서 뭐하고 우려도 같이 So we have different things that we can measure. We speak about does she have an elevated risk? We can look at, in blue, the blood. We can look at blood markers. We can look at yellow on the left. We can look at large arteries, like the carotids, for example. We're looking for global atherosclerosis. We can also, with CT scans, look at the lower right, directly at the coronary arteries, which I call focal lesion characteristics. 그분의 리스트를 그거를 흔들리게 하고 이런 거는 어떤 시기에 그분은 이런 것들도 이제 무슨 시기에 비교로 그런 것들을 처음 학교를 신지도 끝이고 뭐 별진이 학교를 오는 게 정말로 이렇게 있는 거 같은 것들이 우선으로 너무 좋잖아. 너처럼 되는 거 특정 소스니 우리가 어떤 의미에서 우리는 포커라서 얘는 피식스 같은 어떤 소스니 문제를 볼 수 있잖아. So if we speak about the blood markers, the two most commonly used are the LDL and the CRP. And you see here in this work that if you have on the top a low CRP and a low LDL, your outcome is good. And if you on the bottom have a high CRP and a high LDL, your outcome is not good. 그리고 수고스 이해를 위해 특별한 CRP에 이제 갖다가 이끌는 것으로 진지도 있잖아. 그리고 거기서 바로 선거도 그들은 그렇게 한게 내용을 보고 어떤 맞서서 있으면 바로 거기서 문제를 보고 그렇게 한게 넣어서 많은 거요. 어떤 거 있으면 이제 문제가 되잖아. So based on these blood markers, we can say that there is an elevated risk, but we cannot answer her question that she will get an infarction or not. 저희는 이제 기회를 붙여도 되고 어떤 오늘의 시스템 많은 시스템이 기술적으로 어떤 보통 시스템만 기술에서 높고 무를 기능으로 어떤 가능성과 So we can also look at these large arteries. We do that with, for example, ultrasound, where we can measure the thickness of the intima media, and we do that at the carotids. If it is very thick, it's a measure of global atherosclerosis. If it's very thin, there is not much atherosclerosis. This gives an idea how much atherosclerosis the person has in her body. 평소 속에서 기존에서도 되게 인기만 미디어는 조사하는 것도 진짜 왜냐하면 그런 특히 아시트들어도 있고 인기만 미디어 조사선 같은 것도 인기기인으로 아티스트로서 시스템을 말씀드리고 그런 말 같은 것도 어떤 인기 아티스트로서 마스터했으면 좋겠습니다.
this is how it works. Here you see the ultrasound measurement on the left. You can measure the thickness with the ultrasound of this wall. 자, 그 예대로도 그 실제가 유치원 미디에서 목사님으로 기술을 아치기로 There are some studies for that, large studies. This is the intima media thickness in the general population. 그 어학교에서 목사님으로 기술지만 이 목사님으로도 이 어성을 포함한 장로사 어떤 결합을 했을 때는 인티마 미디어에서 목사님으로 기술수 있습니다. So what do we know about it? The first thing we know, the intima media thickness increases with age in parallel to cardiovascular risk factors. So the thicker it is, the higher the risk. 그 인더스트리와 같은 어떤 인티마 미디어의 목사님으로 마스터한 그 앞으로 어떤 누수의 리스트들이 있다 어떤 리스트들이 있을 오늘 그 인티마 미디어의 진행 목사는 이부진의 리스트를 나왔어요. Intima media thickness in the middle there correlates with the presence of cardiovascular disease. Thicker, more cardiovascular disease. 그를 말하는 것은 어떤 누수의 리스트가 인티마 미디어의 목사로도 더욱더 강화시킬 수 있어. 진행 목사는 이부진의 어떤 누수의 리스트를 And finally, on the bottom, intima media thickness is a predictor of cardiovascular events. 그래서 우리는 것은 인티마 미디어의 목사로도 누수의 양의 어떤 리스트, 분들 속에 이에 따라서 So here's another study, and it shows cumulative event-free rates, so no stroke or no infarction, according to the thickness of IMT. So if you are in the first quintile, very thin IMT, you basically have no risk. If you are in the fifth quintile, going all the way down, very thick intramedia, your risk is much higher. 인티마 미디어의 목사로도 분들 속도로 잘 쓰고 있지만 뭔가 없이 다른 것도 느낄 수 있을 수가 있어서 이렇게 비슷한 인티마 미디어라는 유닛인데 어떻게 힘이 문제가 없어서 말했죠. 분들도 맞았어요. 비슷한 목사는 분들이 분들 속에 있습니다. But this does not answer our question. If she gets an infarction or not. 그때 내가 어제 얘기를 듣니까 어제 어떤 시스템 이걸 갖고 있는지 뭐 진짜 모르겠어요. So we go to the coronary arteries. We look with calcium score. Here you see on the left the calcium score 0. In the middle the calcium score a little bit. And in the right, very much calcium. 그 다른 친구들이 있어서 어떤 특별한 때에 인류를 있잖아요. 언제와 캐스팅 아마도 그런 거 없어. 아무리 많은 친구들도 어떤 스티까지 받고 계속 공식적으로 받는 스티까지가 아무리 좋은 때도 다시 스티까지 있습니다. We like to quantify the calcium, so there is the sort of scores that we can give. 0, no calcium at all. In the bottom, over 1,000, which is a lot of calcium. 인디지로 캐스팅 언어로 이제 처음 이제 됐어요. 나는 제가 어떤 양이는 스티까지 받고 내가 스테이시는 것도 맛이 어떤 거니까 아주 그렇습니다. So this comes from the United States. It's 25,000 asymptomatic individuals who all had a calcium scan. And you see there on the top with a calcium score 0 over a follow-up of 12 years, almost no events. But with a calcium score of more than 1,000, you see there's a lot of events. 나는
양면 특히 있어서 헌탁나가서 대시원이 저울고 신진들고 지금도 상으로 공무수로 상으로서 그 탈증 주는 것을 너서 우리가 다가올수록도 바로 이 지금 도시에서 양면들이 공부수가 하고 있으니까 그것도 이제도 하는 뭔가 스페이스 우리가 다가오는 것을 다시 긍진의 일도 다시 짜고 그렇게 살았죠. So again, we can say that there is a certain risk, but I cannot answer to this woman if she gets an infarction or not. So what does calcium scoring tell us? It tells us that the presence of coronary calcium is associated with increased risk of coronary defects. 약간 그거 진짜로 지금 가장 엄마가 되는 유혹들을 관계있을 특히나 어떤 스트레스까지 다양한 것도 어떤 특히나 갔을 때 힘들지 않아서 힘들어 알아야 되겠죠. Camilla one says it's a marker for coronary disease in general, but not for a specific site. 가장 우선으로도 어떤 유기적인 특히나 때문에 우측 다양한 스타일이 있었을 And the last two are the most important statements. It is not able to identify localized vulnerable plaque. What does vulnerable plaque mean? That it ruptures and gives infarction. It cannot predict that. And the last one states it's a population marker rather than a specific individual marker. As we all sit here, we all have varying calcium, but I cannot say that one is going to get infarction. 나라는 이렇게 자꾸 새로 어떤 그 리스트 아니면 레스트로도 컨퍼런스 자꾸 레스트는 어떤 어떤 대상 법정을 두고 보는 거 같은 게 그 누구도 아니면 캐스트 움직이게 되면 그 유니티적으로 포함하고 리스트 정도 것을 쓸 수 있는데 어떤 호흡인데 어떤 리스트를 봤을 때 자꾸 그래서 이거를 말하는 국회가 어떤 부분으로 캐스트 아마 움직이게 되다가도 어떻게 팀은 어떻게 파트를 풀어주고 This is actually the slide that you should remember. If you want to remember anything of the dog, remember this one. Okay? These are all these patients going to your outpatient clinics, and they ask you, am I getting this infarction? And I answer, your risk is 34.7%. So he looks at me, am I getting the infarction? And so basically what they ask from us is this, am I going to be the one who lives or the one who dies? And we can simply not say it. 미니 예를 들어서 내가 40대 모든 어떤 보이스타일과 이들 우측만으로 이들 오른만으로 국대에게 다 양쪽들이 어떤 이 파트 우측으로 이들고 나서서 우측 이들로도 화원도 직접적으로 유 어더 리스트로도 우측 방어로 나가 지금 이거 오늘 유지 직접적으로 아직 수준이나 나서 그리고 제가 어떻게 얘기를 걸 갖고 누구 가서도 혹시 누구도 그때 어떻게 다 이제 뭐 보이고 So we speak as doctors about population risk, and the patient asks for individual risk, and we cannot give them. 리스트에도 그때 어떤 유지인데도 포함하는 리스트에 거리는 어떤 리스트 지금만으로 내 오른손 인파를 갖고 우리가 So if we talk about screening for cardiovascular disease, these are the questions that I have, and there are no answers. What do we screen? The blood, the large vessels, or coronary arteries? Will it improve outcome? When do we screen? Do we need to screen every year? Every 5 years? And what are the therapeutic consequences? Because if we see calcium, are we going to do a stent?
그래서 이슬로스는 월세들이 무슨지 아까 약간 어떤 그게 밑에 나서고 갔을 때 이게 도둑이 어떤 모습을 이렇게 저대로서 한국에 이제 요새를 믿는 야 미국의 월세들이 무슨 감으로서 조사하셔서 뭐 성소통하셔서 뭐 소재 건너갈 때는 그거다셔서 뭐 그리고 이게 잡아지는 월세들이 무슨 기술은 양쪽에 어떤 운동 사회가 문제고 뭐 그리고 실전에서 믿는 것이 지금 무슨 통해서 방법을 야무서 없었다가 후대이고 없었다가 방법을 쓰고 그래서 일반 일은 그리고 인식은 야무 너무 어려워서 시스템을 했을 So now we speak about the second part, simple applications. That's easier. Detection of coronary artery disease. 저희는 얘는 어렸을 때 엄청났어요. 실제로 그것에서 어떤 심판을 좋은 실제로. So I'll take another example. Man, 47 years old, outpatient clinics, dyspnea, atypical chest pain and exercise. Risk factors for coronary disease, he has high cholesterol. 그래서 지난 스테이지 때 앞서는 우스비스 스타트 우르무 스테이지에 우스트 때 아차스에 우르무 스테이지에 우스트 때 우스비 리스트 때 So this is also important to remember if we speak about testing in patients. We have on the x-axis the pre-test likelihood. What is the likelihood, as I'm standing here, before the test? And on the y-axis, you have the post-test likelihood. What is it like once you have tested the patient? 그래서 비슷해서도 봤을 때 30도 단스트레스도 모두 되어와 더 초동 갱스도도 그때 테스트 문제의 시스템 우는 어떤 우주스티는 가로차 대신에 목소 갱스로도 어떤 신기의 나라가 연결됐을 때 굉장히 좀 섭섭하죠. And here is a patient with very low pre-test likelihood. This is the negative test, and this is the positive test. If the test is negative, he stays low. But if the test is positive, he's still low. So there's no need to test these patients, because it won't make any difference what the test tells you. 그래서 한국의 힘을 잡힌 나라로도 어떤 테스트가 오는 원사적인 리스트가 많아서 마스터가 어서도 방법이 진짜 특수인 어서도 신기한 방법을 엄청 양의 스토리를 자신없는 어서가 정말 같았어. 그래 이런 작자를 그렇게 했습니다. 이때는 일부분과 그 힘이 있지 않아도 그 애들 같은 마스터가 없어서 그거도 프린트에서 어떤 테스트 오는 리스트 마스터라고 해서 방법을 미리 맞춰주는 걸 맞추고 In the patient on the left, we just say, what's your cholesterol, do some exercise, don't smoke, and that's it. 그래서 한국에 있는 거가 남편 모습이 없으면 느끼고 있을 때를 낙사스니 좀 클래스한 한국에 좀 많이 나와 대화 느끼고 있을 This patient here on the right is a different story. This patient for sure will have coronary artery disease. He presents with typical angina. So actually, if we test him and he tests negative, the pre-test likelihood, the post-test likelihood is still high. And if he tests positive, the post-test likelihood is also high. So what do we do with such a patient? Immediate angiography. No testing. 우리 마음 같은 거 보시면 없으면 어떤 우리 리스트에 벗어나 있잖아요. 그래서 특히나 어떤 리스트에 어떻게 되죠? 이때로 올 때, 이런 식으로 가짜나 상황을 보고 거기서 어떤 신경이 말할 때 루트로 맛있게 누구였잖아요. 그래서 이 모습으로 뭔가서 신경을 만졌다, 어떤 목수대나 말씀을 말씀드렸어요. 그런 모습을 이렇게 양대적으로 스트레스 미스에 들어가시고 This is where the tests make a difference. These are the patients that have an intermediate pre-test likelihood. They're in the middle, about 40, 50, 60%. If the test now
is negative, you see that he changes from an intermediate to a low-like route. If the test is positive, you shift it in a high-like route. This is also what guidelines tell us. In the middle, we need to test, then we shift that low-like route, high-like route. Следователите вот 항상 한국 교수만 학생이 거센 모습이라고 해서 그래서 말하는 교수 말하는 있어 이 모습도 어쩔 수 없더라고요. 이때는 심지어 어떤 테스트를 다시 한번 어떤 바리스 때문에 아침에 하는 이런 심지어 일 유출 때 다시 한번 온도 리스트 때문에 아침에 진짜 그 이 모습으로도 이때 내에 어떤 심지어 방법이 잘 쓰더라고요. Now we come to the question if we have an intermediate to lower or an intermediate to higher. In the intermediate to higher, we believe that the patient will have coronary disease. So we're going to look for ischemia. If it's intermediate to lower, we want to exclude coronary artery disease. Because then he doesn't have to come back. So most of the time also the because those pieces are was around the same way of bad system also the one and most of the rooms so we are only system rooms so where for the other from the jazz transistor. So we are only system to order the action of the machine and the system and power system to order after this is actually the fundament how we use our modern tests. So let's go back to our patient. The question is, does he have atherosclerosis? Because he's symptomatic, very low, intermediate risk. It's not totally low, intermediate low. So we want to know, does he have atherosclerosis? If he has atherosclerosis, we give him medication and follow up. If he has no atherosclerosis, we discharge him and we do not see him again. So what do? We order a non-invasive anatomical test to detect or exclude atherosclerosis. And that is basically a CT angiogram. Here you have it. These are the raw data. See immediately the calcium in the coronary arteries. It's not going to come to the aorta, then it comes now, and you see the calcium all the way in the coronary disk. So this is the one who was CT angiography this is the one that's the process. 어떤 institute of 그래서 마ssive tests So we can post-process all these CT scans. We can have beautiful images such as this or this. 그래서 사용한 어디로 시대의 기술에 나가다가 어떻게 그런 스토어가 어떤 보호기 정도로 다른 지역의 거를 연결을 하고 Or we can have even this sort of images, and we can even have this sort of images, where you're inside the coronary artery. 이건 무인도를 저렇게 특히 적성내가 같이 그리고 특히 속히 덮고 영화를 When I showed you my youngest son, he said, "This is a roller coaster." 이거를 내용을 각종 선택 생활에 있습니다. Basically, what we like to see is this here. Here you see the coronary arteries nicely stretched. This is the right coronary artery. This is
the LAD with calcium here, and this is the circumflex coronary artery. That is how we score our CT scans. Türkiye her sınıfta, bir sınıfta doğrusu varsa burada hangi ülkede var etkileri sotokum yaptığı testi var. O personel özelliği için bir konser testi daha arasında da o test sistemi karşıtı aslında nasıl sistematik sosyal asasını yapıyor. And so we know that if we do all these studies in the literature, that if the CT scan shows nothing, really nothing, no calcium, no stenosis, no nothing, that you can exclude coronary artery disease. 그래서 리터널은 소사한테 갈아서 그게 어떤 컴퓨터 공부가 어떤 특정 속성 양면이 좀 배스를 자체로 스트레스 받고 배스를 받고 유지 받고 그런 것들 특히 학대를 치르기 어떤 예상을 못하면서 공부를 못하면서 That means that you say to the patient, look, there are symptoms, but you have no coronary disease, you don't have to go back. 양면이 소록스 어떤 저울도 없을 때 컴퓨터 공부를 할 때 그때 꼭 속성 스위치 같은 것도 안에 속성을 이루다가 So this was our patient that we started with. He has dyspnea and a little bit atypical chest pain and high cholesterol. Here is his CT scan, and you see that it's completely normal except for a little bit of calcium here, spot calcium. And this here is an intramural cause, but it's not dangerous at all. This guy has basically a normal CT angiogram. 그래서 하나 혹시나 너가 스타트 같은 아차도 또 누구 포스트 제일 좋은 쓰는 거였다. 컴퓨터 토모그래피는 실제 스포츠에서 어떤 요즘 특식된 경험 같은 있을 때 또 컨트롤로 사람들하고 지금 시스템을 optimal 수업을 벌써 하는 거죠. 그래서 리스트로 리스트를 들어오죠. 이게 Here is another one. This is a 57-year-old woman, and she has 2 times a transient ischemic attack. And so she comes to the cardiology, and they say, is there a source of embolism? Well, there is a source of embolism because we see very big process in the left atrium being a myxoma. 다른지만 났을 때 이웃도 거의 없다는 그래서 신이스게 아까도 없어. 그래서 우리 인스트를 보시해서 저희 분들 어떤 무슨 사람이 그 구슬을 바로 그 구슬을 하는 우리 생각을 못해 있어요. 그리고 예전에 가서도 그 구슬을 마시는 문제도 있어. But she says when we discuss with her, and she's been 39 years of smoking. Super high cholesterol, 7.8. So we say, okay, if we need to operate her, should we do something about the coronary arteries? So we do a CT scan. And we see despite the fact that she has all that smoking and all the high cholesterol, there is no coronary atherosclerosis. So this is another example of how we can use the CT scan and no need to do the angiogram. 그리고 친구들은 쓰레기로 사람들이나 공식의 노동수를 그리고 다른 야소들이 악성적으로 요즘은 진짜 없을 수 없다 해야지 하니까 그런 쓰러지나 정말 맞습니다. 항상 너무 성공들이 공식을 접수 야소들이 하나는 아주 기분적인 장면이 기분이 안 썼고 그들은 뭐 그렇게 이게 미친 우리의 속신하고 내가 어떤 리스트 때문에 일이 됐어요. And we also know that if your CT scan is normal, as you see on the left, in 14,000 patients, that the average percentage event rate in a normal CT scan is less than 1%. So we can't really say normal CT scan, no coming back to outpatient clinic. 나는 뭐 진실이었지. 그래 거기서 전문가들 기능 받는 것도 어떤 가서
Nós trouxemos depois do Ronaldo, que já está doido e com o corpo de vista. Se ele for porque o outro for ser perfeito, ele vai comprar um livro de filme da Bobo, que é esse que ele fez. Now let's take a more symptomatic patient. This is a 50-year-old man, chest pain at rest, sometimes at stress, 3 risk factors: cholesterol, hypertension, smoking. 다른 신은 없어야 될 다음 했을 때 이렇게 암스터를 우주선, 이쪽 저울 때, 해올 때, 지지는 때, 된다, 잭스 이렇게, 디프로미스 들어올 때, 아스틱스, 판타틱스의 원리스 주줄 때. This patient is actually in this area. He has an intermediate to high risk. 행복만 없을 때, 뭔가 오늘 리스트에 어떻게 봤죠? The patient has a relatively high likelihood to have atherosclerosis. I'm sure he will have that. The question is, does he have ischemia and should we do intervention? So therefore we want to see, does he have ischemia or not? 이놈은 어서 시즌에서 오는 건데 아직도 아까도 아이들스도 리스트도 문제도 붙고 상할 때 있어요. 그래서 나라는 이렇게 아시는 분들은 이거 어떤 의심이 나라로 보이고 그것도 나라의 어떤 속도 마스터는 사스터에 있었지. So if we know what happens with ischemia, once you induce ischemia and it lasts and lasts and lasts and lasts and lasts, this is what we're going to see. First, your perfusion becomes abnormal, then you get diastolic dysfunction, then you get systolic dysfunction, then the ECG becomes abnormal, and then we get angina. So with our imaging, we can look for abnormal bone motion during stress, and we can look at abnormal perfusion during stress. 그 20년 소아시민으로도 갔을 때 로스트가 한국에서 묶고 있을 우리나라 대학교 리스폰스가 나라 시스템 리스폰스 우리나라가 그들의 로스트가 없을 때 그게 나라 어떤 시스템 리스폰스 그게 노선스거나 어떤 서마다스 했을 때 시스템이 어떤 강의 기본적으로 너무 좋고 그게 대리스는 어떤 비프스 어떤 찾죠. So we can test, we can do an imaging. This imaging is done a lot in Europe. It is nuclear imaging with SPECT. And you see here the hard slices of the patient. He has a defect here, an inferior defect. Here is the same defect, and here is the same defect. This is at stress. And when you look at him at rest, it disappears, and it disappears. So this area here is the total area of stress-inducible ischemia in that ventricle. 그들은 설명했었지, 교수님 진짜 아무리 힘이 만들어도 되고 어쩔 수 있고 진짜 그때 사람이 나서 스스로도 그 심리식 중대로 믿으셨어. 하루토를 들었을 때 다이오인데 심리식으로 날짜됐잖아. 나도 어떤 겨울을 스스로도 어떤지 심리 넣었으면 내가 지스기고도 더 들어가겠어. If you don't want to do that, you can do this. You do a stress echocardiogram, as we do a lot in our hospital. Here you see the normal function, and we give higher dose of butadiene, we give very high dose of butadiene, and then we look at rest. And if the bone motion becomes abnormal, we know that there is ischemia. 오늘 선생님이 말씀하신 아체스트 중에서 아무리 네트는 바로 네트는 정도로도 중네트 정도로도 그 다이오를 말씀 나라 나오는 네트랑 너무나 있습니다. 또 운동 공간을 붙일 수 있어. 우리가 못자라 너무 다이오를 좀 어렵잖아. 이렇게 있죠. This is probably what most of you do, and we like to do that with the addition of intravenous contrast. So because if you look here, I cannot completely see what is here. But if I give the contrast, I can perfectly see what is there. So this is contrast you give with the needle into the vein, and then it goes in the ventricular cavity, as you see here. It stays in the ventricular cavity, and you can very, very well
detect the motion much better than here. 그래서 저희 약자들 조심하고 이제 먹을까봐 있는 시대로도 어떤 좋은 가치도 안에서 그 좋은 의식적인 있잖아요. 뭐 가르쳐 어쨌든 이들을 누르고 내리서부터 컨트라스트 있잖아. 맞고. 내리서부터 컨트라스트 시작하고 어떻게 누르스 받는 내용을 하자. 내가 그 좋은 아트 시대라고 하고 있으면 그 좋은 아트 시대라고 맛있는 가치 있잖아. This is safe and not very expensive. Usually when you have local, you can do a few times for different patients. 그래서 이런 거는 정말 자유도 신경을 거스를 했을 미국의 사건과 법수가 한들이 대표는 있었죠. I end here my first thought. The choice of imaging techniques for diagnosis of coronary disease. In low to intermediate likelihood, we do CT scan. We hope that we exclude. In intermediate to higher likelihood, we do an ischemia imaging. We can do a Doppler or a stress echo, and it's basically the same. If we detect ischemia, it goes for angiogram and hopefully PCI. 그 이제 여러 가지 시대라고 하는데 그걸 바하스 본 어떤 리스트를 지금 말씀 것도 리터레이처 스토리즈 컴퓨터 토모그래피 CT 로봇 CT 미스처럼 이게 또 스페이스 리스트라고 것도 어떤 CT 시스템으로 로봇 CT라서 디스포지브 보통 어떤 거 약자스도 스페이스 오토마트 사실은 소품도 건수가 있으니 또 자학에 가르쳐 주는 것이죠. You want to take questions or should I immediately do the second part? Second talk actually comes naturally from the first talk. So now let's assume that we have patients with heart failure and a low ejection fraction. Okay? How are we going to evaluate such a patient? 저희들은 이에서 무슨 로봇을 찍어서 두피 높을 때 이에 보호수가 무슨 분들 양을 썼어요. So it follows here nicely. We have discussed asymptomatic patients. We've discussed symptomatic patients. Now we go on to heart failure. 저희들은 저런 복수들이 저런 복수들에 대해서 어떤 이심이 오실 때 복수들이 되었습니다. Most of these patients will have coronary artery disease, full infarction, these sort of things. 이게 무슨 디에이는 어떤 다른 것들을 어떻게 아스페린 없는 것도 비슷한 없었는데. So I give you an example of our patient. Looking again, this is a 62-year-old man, 1987 first infarct, 1988 second infarct, 1994 third infarct, 1996 bypass surgery, 2000 non-sustained VT. He also has diabetes, pulmonary disease, and renal failure. This is a typical ischemic cardiomyopathy heart failure patient. 그 자료를 봤을 때 가능성 무슨 인파트 많이 나는 미국으로 알았으면 인파트 예를 들어 속사에서 넣어서 허리만 넣었을 때 어떤 거 독특한 속히 특별히 육식 거나 각서수 육식을 대할 때 어디서 약간 우주도 육식도 사실 몸이 특별히 많아. So he presents with reduced exercise capacity. He's short of breath. He's in New York class 3, little exercise, short of breath. He's also dizzy. He has hypotension. He has a blood pressure of 90/65, and he has a monosystolic murmur at the apex. 이런 측면으로 들어와 악전사 작업으로 해서 모습이 옆에 있어 못하는 때 어떤 이렇게 바스코를 이일자 할때 어느 시스템을 쇼멘트 Okay, so I like to always think about seeing this sort of patient at the outpatient clinic
what are you going to do? You ask the following questions. I want to know his healthy condition and how big his ventricle is. I want to know if he has coronary disease. In this case we know, but if we don't know, I want to know that. I want to know if he has coronary disease, if he has ischemia and or viability. Viability means that you have an infarct area and is it still alive? I want to know if he has severe mitral regurgitation, and I want to know if he needs an ICD, and maybe, that's not in this presentation, a CRT. Celui motivul pentru nu există separarea acestui lucru pentru a obține o opțiune este o opțiune individuală care Então, tendo discutido no TNT, o discutido bem o discutido bem o atlet, cada outro não falta o discutido no ano, discutido no dizer, ano que se dá no diz, sim, a outra coisa, o que o treino de pessoa que está no atlet discutido, e o discutido no outros de dizer, a ainda discutido no discutido esse que nós discutimos, esse que eu discutido So the point is what I'm also teaching the people who work with us is that don't start to finish whatever you want. Ask yourself the questions, then decide the tests, and get the information to manage the patient. Celui autor este eu ți-a spus, durante l'altro proprio di uso al fondo della gestione di come condividere le parti Любая сосуд эффект поднос, эти я сидел в биографии, и это было очень интересно, я очень So why healthy function? Because we know once ejection fraction goes down and down and down and down and down and down, there comes a momentum that mortality goes up steeply, and that is around 30%. So we need to know function size. Yaratıcı bir ülke olmak İslam'da şartları iyi bir uçuşma borsa bir fonda çok da nasıl da bir vaktin değişimi oluştu. Bunlar So what do we do? Simple echocardiogram. Nothing fancy. Because a lot of these patients come like this. First step, echocardiogram. Yine ulusal duyuruları hangi individual'ın tutmayı referansiyel var. Yine zikir ve aspirasyonları tutmayı referansiyel So here he is, this patient. This is the same patient as the introduction. He has an inferior infarct and he has a big anterior infarct. And you can already see that it's difficult to see the whole motion here. So we like again to use this intravenous contrast. This is another patient, but it's more for the principle that you see how well you can detect everything, and also you can detect thrombus in this patient. Görüyorum tutumlarla söyleyebilirsin. Hatta o için artık bizim sürprizin zamanlarında tarihçiler bir öğretmen olarak falan olacağız. Bir de o konuşmaları Türkiye'de yaparsan, iki doğru Türkiye'de ulaşsa çadırı bir başta Otro charo chati basically Nara So nowadays, with these improved echo probes, you can do 3 images in one. You can actually do 2-chamber, 4-chamber, and 3-chamber all in one. With the contrast, it can automatically calculate for you the ejection fraction. So quite reliable. Suzumienie tego rekomendacji komisyjnego scientistów staramy którego osób 성들은 컨트라스트가 전략을 오른쪽에 아시테라고 인스포츠가 그들이 이해하고 마시내는 가르치고 We can also do an MRI for the function. This is a beautiful picture, of course. You can see the capillary muscles, the tubularizations, but we do not need this in every patient. 저희나도 MRI 시술이었지. 이게 여러분도 목술 버튼에 배구골 때문에 무슨 레이저 공부를 같이 보는 시간 너무 어렵더라고요. 이게 모두 목술 버튼들을 보고 나가서 얘기하는 시간이 왔어요. Echo in most of the patients is enough.
Türkiye yapıldığı speed konusunda başlangıçta. We can also do CT scan to get the function. This comes with a lot of radiation, so this is not something for the routine. 그래서 바꿔서 컴퓨터 토모그래피로 이게 좋구나. 그때 마스크팅이 뭐 라디아스가 없어서 뭐 할수 있는 거보다 더 나아지는 게 So basically, we need high resolution images in the patient. We want to assess ejection fraction, but we also want to see the size, so we measure the dimensions and the volumes. And for exact quantification, specifically if the question is do we need an ICD, we like to do an MRI because that gives us the most precise ejection fraction. But otherwise, an echo is enough. 그래서 우리가 이제 무슨 비슷하죠. 아무튼 메타스테 저거 상스테르드 아니고라도 이게 무슨 있을 뭐 해서 좀 혹시 흔들리기 양이 문제들이 아무래도 스포르들은 어떤 컨트롤스 상스테 그 야사보다는 오늘 ICD로 소원스를 위해서 그때 우리 무슨 것도 이런 것들이 얼마나 어떤 이해 무슨 지쳐야 돼. 온라인만으로 마시내는 어떤 파워를 알아주는 Echo is also improving in functional assessment. This is something that you probably also do in your clinics. You measure the strain. Strain in this case here of the four-chamber view of the left ventricle. And the strain is the up and down deformation. And for all these different segments, segments with the different colors, as you see here, we can measure the strain curve. And this here is the maximum strain for each of the segments. It's plotted negatively, but that is because it's the longitudinal. So forget about the negative. You see here with all the different segments. We're using the maximum strain at the same time in the cycle. So around 20% is a good strain for the normal heart. 그래서 요즘 이제 내보는 때는 있는 그 자체스모하고 스트레이트 문제를 우리는 뭐 문제가 있는 거 따로 너무 중요한 스테이트로 스트레이트로 모두 잘했죠. 그 수준으로 그럴 때는 지금 또 스트레이트 어떤 스트레이트 양수라는 게 들어가는데 그래서 그렇게 한개 넣어서 멋진 지구들 어떤 얘기 있으면 그때 한개 없으면 그러는 거 있잖아. With the new probe that I just showed you, you can get the 2, the 4, and the 3-chamber view all at once. And you see that we do that here. Here you have basically the 3-chamber view, or down here. Here you have the 4-chamber view. Here you have the 2-chamber view. And when you do the automatic calculation on that, you get a polar plot where the apex is here and the basis of the heart is all the way here. Posterior, inferior, central, anterior, lateral. And you get a global value of a strain in a heart, which is here plotted as minus 20, which you can read 20, and 20 is a normal heart, which correlates with the ejection fraction more or less 60%. 그래서 수준이 두루치에 지사하고 다치고가 이쪽으로 어떤 어떤 정도의 즉 문제 problem을 같이 쓰거나 하여튼 그리고 그때 그때 어떤 그때 정도로 나를 진짜 스트리밍으로 보고 아스타마까지 더치 보고 수수로 나를 진짜 그리고 세면스를 아주 이번에는 유시 그거를 스트리밍에 공지에만 가서 더치 방어 디스트로서 있는 아스타마까지로 나를 진짜 Here you see some patients. This here is a normal control. Where you see that the global strain is minus 19, minus 20. This is an inferior acute infarction. Where you see in blue that the strain is completely gone. And this patient has a strain of minus 13, minus 14, which correlates with an ejection fraction of about 40%. And here you see a patient with severe heart failure, where the strain is completely gone in the ventricle. Average strain is minus 7, correlating with an ejection fraction of less than 20%. So now you have an idea what a global heart looks like. A normal heart is 20, a
Localized infarction is about 15, 14, and a heart failure is 7. 자, 그들은 스트레인들을 말씀했지만 хамгийн 좋은 스트레인 너무 어떤 스트레인을 오사마라 이거는 스트레인 어서데 스트레인 어서를 농자 어서 준비를 해주듯 농수가도 오늘 자충 두분이 실테스트 없이도 어떻게 진트를 두실 때가 듯 스트레인 맞고 맞고 hunting is the stream of the stream is not happening as I found out the better. In order to just to 아무리 말하면 그런 같은 거 수를 유지하지 못할 수가 없어요. 이를 발달하는 것들은 아직도 아스펙트에서 유지 스트레스를 붙여서 더 부어 시스템 우리의 모습으로 열정 버스터 있는 In the future, we can do maybe this with an MRI. This is a very different way of looking at the function. This is the flow of the blood in the left ventricle, measured with MRI. And you see throughout the cycle that it changes. We don't know exactly the meaning of this, but it will be possible to use this in the future for assessment of left ventricular function. 이런 무사시간이 알았고 결국은 인지도로 누군가로 숫자가 자신의 스키가 식사 내가신 분들 어떻게 보면 유지하시 사도록 있는 숫자가 어떤 인들어도 무수도로 되다가 그것을 실질때다가 인미 단양으로 고쳐하고 있어요. 어떤 분이 있고 이들께 어떤 인하가 식사 밑으로 보시면 어디에서 보던 자신의 지구에 있죠. So we've now discussed LV function. Now we're going to talk about patients. What is the next step? First step is echo. Second step, in the patient with severe heart failure and you don't know what's going on, angiogram. No non-invasive testing, no CT scans, immediately angiogram. You want to see if there's stenosis. In this case, our patient had bypass surgery, so we know he has coronary disease. But if we know he has coronary disease, we would like to see the graphs. Are they good? Are they not good? Etc. Because that immediately tells you, are we talking about ischemic cardiomyopathy? Is there something that we can revascularize or nothing? So that determines immediately the strategy. You saw the patient had very high creatinine. Still, our approach is standardized immediately angiogram. 인도로 시작하는 것은 어떤 기준에서 신신지는 그것도 느끼는 수준부터 없는 거 지금 느끼고 특히 angiographie 신지들 양면으로 무슨 CT angiographie 지금 신지는 피부에 so angiographie 희자 그러면 너도 어떤 인구층에 소수는 이미는 구호를 드리는 소도 있어 나중에 마크로 속자로 복자적으로 언어 성신의 보험적으로 소다를 짓더라. 마다 이제 이것도 디펜스는 technology option으로도 소다를 비슷하게 everything is over bypass pipeline to include standard of the bypass is spokesman over I see you're tired, and I'm not going to do more than 50 minutes, okay? So, now we know that he has coronary disease, and the first question is, does he have ischemia? We discussed that in the previous talk. 어떤 분들은 특히 약대로 우울증도 나라졌을 때 그들 어떤 심리 나누고 있는 음식 그 이미로도 밑에 우울증 가스가 있어. Then we also want to know if he has a deep infarct, which our patient had, inferior one, anterior one, is there viability? Because if there's ischemia, we should revascularize, or if there's viability. And we know from all these studies that if you have viable myocardium and you revascularize them, that the outcome is better than all the other groups. See here, the ones that are viable revascularized have the lowest event rate in the future. So despite the fact that the STITCH trial did not show all this, confirm this, we still do in the practice a viability test. If there is viability, we revascularize.
그래서 어떻게보면 어떻게 옷을 했어. This narrow. 그래도 아이들을 기다리기 위해 좀 바꿔놨어. 인파스도 없지도. 아이들을 위해서 내서 어떤 일이 그 정보 시스템을 위해서 어떤 인파 보통 스쿨들의 and is better with the 시스템을. 그리고 and 같은 것도 어떤 정책 정보 같은 것도 누구 마스터라고 해서 하는 것도 Even in the guidelines of the ESC, it's recommended still with a class 2, and if you have a bad ventricle, that you systematically look for viability. 어쨌든 힘들어 없었습니다. 제가 근데 그때다가 그것도 어떤 viability design We can do a viability test with Express Echo. If the ball is not moving and we give a little bit of locumine and it starts to move, it must be alive. отчасти 성공을 시키거든요. 앞서도 어떤 거 하는 이유는 앞에 쓰다가 좀 너무 재미있는 것들이나 하나 문제를 쓰고 실제로 설명하는 게 아니기 We can also do a Doppler scan where we look at the perfusion. And you see here, this is our patient actually that we started with. He has a big anterior perfusion problem, and also in the inferior wall there is a perfusion problem. Basically, the only thing that stands is this area here. All the rest is hypoperfusion. 많은 친구들은 풀스 분석으로 재미있게 가사데스의 스쿨들어도 그거는 조사하는 바스코나. So here you see that the glucose uptake, and you see that in this area here, septum anterior, there's not much perfusion, but there still is the glucose uptake. That tells us that the area is low flow, but still alive. Otherwise you don't take up glucose. 그래서 나는 데이터를 하는 없어도 글루코즈는 굉장히 가능성이 없어요. 그래서 어떤 것들은 약간 잘못되다가 조사 어스 바스코 시기를 어떤 글루코즈는 굉장히 다르다. 그래서 그들이 조사하는 아프트에 아니 이수 다른 지금 무슨 글루코즈 굉장히 잘 썼고. Plus you can do this with MRI, and this is very popular nowadays. This is an MRI scan where you give contrast, and after some 15-20 minutes you make an image. This is a four-chamber view. Here's the right ventricle, here's the left ventricle. And this white here is the scar tissue. All the black is the normal tissue. The white is a non-transmural infarct of the lateral wall. 솔직히 말씀드리면 MRI 시기를 있잖아. 컨트라스트가 약화하는 것보다 더 앞에 특히 누룽 공기 저를 어째 된대로 그렇게 뭐 마법에 대해서 어떤 뭐 소위 치킨 넣어만으로 가르치죠. Here we see another example with an anterior wall infarction. Here it is, but the white almost transmural. 종수가 없어도 안티리어 인파크트 치킨들 말을 트랜스모랄 에티지를 잘했을 때 소리를 잘했지. So we can fuse those two in the future because we have machines that do now a PET scan and an MRI in one machine. So then we can do the MRI, we can do the PET scan with glucose, and we can fuse the two, and we have the total picture. 예를 들어 이미지를 MRI 데이터가 저기 럭스턴으로 글루코즈에 앉았을 때 팩스카나 이게 그리고 데이터가 밑에 밑으로 찾았다. See that this slide is from 2008. It was the first time that this was shown. You also know that we're now 2017. Not many people of us are using this. So if you ask me in your daily practice, what do you use? Possibly just a routine, low dose of vitamin echo. The ball is not moving, you get the vitamin, it starts to move, must be alive. 그래서 저희는 신수적으로 저희가 매번 나중에 늘 지치겠습니다. 지금은 저희가 알아서 필요해서 그보다 저희들 지치게 하면 나가서 그때까지 프라이트를 유지를 자체적으로 필요가 자체적으로 있지만 그래서 이번에 부지런히 아티스트에서 와서는 너무 편하게 그게 필수만 부지런히 보이고 있었고
trust me, if you have such a patient, then our patient had that because he had the oral systolic murmur, he has a microregurgitation. All these ventricles are dilated. Many of them, the mitral valve will not close anymore. So actually, we know that if you have severe microregurgitation, as shown here, that the outcome over the years is much worse than if you have no microregurgitation. And also, if we decide that we're going to do bypass surgery on the patient, we need to think, should we repair the surgery, we need to do the mitral valve. It would be a mistake not doing that. So we need to analyze the mitral valve. 그래서 이들 나라겠는 무슨 것도 어떤 드레스 덮어지다는 드레스 앞선 덮어지다는 거에 좀 Only physical surgery for transformer of this factful to be found in a respect to the nature of skill or other system that throughout the researchers that have to do to the at the primary festival. 사실 분들도 마시게 돼요. 그래서 시스템을 bypass 하는 피처를 보고 있는데 나서는 항상 소위를 있으시고 또 어느 bypass에 이제 나가는 것도 장르가 서서히 So how do we assess microregurgitation? Again, simple echocardiography. Here you see transthoracic echo of our patient, and you see he has huge microregurgitation. This is the transesophageal, so the ventricle is now here, the atrium is here, and you see big mitral regurgitation. And we know that if there is a lot of mitral regurgitation and you quantify that this outcome is much worse than the patient that has no mitral regurgitation. I will skip this for the sake of time because you've been waiting long. So the microregurgitation quantification, I guess most of you know that. So I'm skipping those slides. And I'm taking you to this one, that we start to use more and more three-dimensional echo, specifically transesophageal, because if there's here a prolapse, we can pick it up so much better with a transesophageal 3D imaging program. So the last few slides are a bit hypothetical. This is not clinics, this is research. There are 4 more slides. So patients with a low ejection fraction and an old infarction, nowadays in every guideline we see that this patient needs an ICD. They benefit from the ICD, and the MANDATE-2 trial showed that they have a better survival. But if we look at the same patients from the MANDATE trial, we look for 2-year follow-up, and we see, yes, 35% of these patients got a shock, 65% never got any shock. And the cost of an ICD is significant.
demonstrate to you what is happening. I think with everything, we need to ask ourselves questions. Why does a patient get a shock? He get a shock because of an old infarct, but he can also get a shock of an ischemic border zone. And this here is a schematic picture drawing of the old infarct with the fibrosis up to here. And around that is an area of instability, around that old infarct. 그래서 루트로도 루스에서 가는 아스로 다섯 잤을 때 미나의 문제들 소사진 문서스도 기대주 문서스 코치 인파크트서 버튼 인트로 또 코치 인파크트서 여기 벌써 아무래도 신이 그 리스트로 그래서 버튼 마트릭스 ICD So that area is a mixture of scar vessels, scar fibrosis, and a live vessel, a live parts, and maybe hibernating parts. It's an unstable substrate. 그러면 뭐 서류 저수도 있으면도 문제점이 회복 비슷해요. 자기는 서류 자기는 없어도 와이드 있고 자기는 없어도 와 해결해서 이제 그만 있다고 지금 그 스킬을 포함과 And actually what we can measure with the MRI is this is the pure scar, the white scar. But between the pure scar and the normal tissue in black, there is a so-called border zone, a transition zone. That is the area where the normal tissue meets the pure scar. That is where fibrosis and normal cells are interacting. And we have looked, 그만에 만들어진 거 수많은 책들이 우수되고 우리스 보상시다가 사가나 뭐야 하주가 오사나 등지스마는 지울는 설치무스 하라든지스마라스마도 아니스고라 여기 오히려 오쪽들 나라 사학자 아니들도 사라든지스마라스고도 어떤 서로 보통 아니스는 거 하주스고라. So we have looked in a study, this is my last slide, where we took the patient that had an ICD, and we looked at the patients whether the ICD shocked or did not shock. And then we had all MRIs before they got the ICD, and we looked at the extent of this border zone. As you see here, now it's called infarct gray zone, but it's the same as the border zone. If you have a lot of this border zone, it is large, you have a lot of ICD shocks. If you have almost no gray zone, then you have very little ICD shocks, which indicates if you have a pure scar and nothing else around it, it's okay. But if you have a pure scar and then transitioning of fibrosis into normal, that's an area of instability. The highlighted view of ventricular tachycardia. In these patients, the ICD is probably the most useful. This is purely research. It's not guidelines or anything. 그 인도도 속사에 있지만 ICD 속도 없으면 그래 수업 없으면 우도 없으면 너무 뭐라 해야 나오시면서 이제 앞서도 어떤 사실이 따라 앞으로 모두 설치 모두 설정을 했으니까 허는 있음 이상의 예스트리티스기 이제 있으니까 그들쯤에 이거는 내가 더 수업을 쓰고 있습니다. 아니 요즘 팀 사실은 한국에서 패스포트를 세우고 세우는 인스트루먼트를 나나 무슨도 수업을 쓰기도 그래서 스탠딩으로 서류 프로세싱 한국에서 시대가 그들쯤에 어떤 내부자들 있으나 그 밑에라서 스탠딩 언소가 이런 어떤 지금 소상한 무슨 요자 그래 어떤 분들도 모두 지키고 와야 Severe heart failure patient. Complex information is needed. But do not start to do every imaging test at the patient. Start with an echo, do an angiogram, look for ischemia and viability, probably the stress echo is enough, and look for the mitral valve. And that's all you need at this moment in time. Can be provided by multimodality imaging. And just take the simple things that are available, and that will give you quite a good answer what to do with this patient. Thank you very much.
웃으며 살아서 그런 웃음이 못했다고 싶습니다. 그래서 인연을 다하고 들고 이제 내가 꼭 이제 그런 무슨 손이 인신대로 되기에 살서 봤고요. 아무래도 좀 없어서 우리들이 우리도 이렇게 해서 문화하는 때 우리나라가 angle methodology వచ్చిన సోత్సాహస్ వచ్చిన భూమిదారులు రిఫరెన్స్ ఫంక్షనల్ వచ్చిన అదేవిధంగా and this time we will change coaching and this time we will access player for the Pune and speech coaching. Then we will get the access player for our own teaching. Then we will have to do the Australian design and do teaching explain and do some sort of this is the worst after that. This is the good woman is going to be the best for the I want to thank you for the translations. It was a lot of work. I tried to give you some information how we do it in the clinics. Sorry that it's a bit lengthy, but it is very complex material. I tried to, in a nutshell, give you an understanding how we work with the daily patient flow, simply using simple techniques. We hardly ever do a lot of MRI, we do a lot of CT scans, we do a lot of echo and stress echo, basically what you do over here also. 그리고 옷을 좋습니다. 옷을 나라야 스킬만 넣으려 마시 방법을 가르치시고 그리고 옷을 다 한번더 웃기면 스student들의 유익이 됐어요. 그 옷을 알아서 보는 데스나 그 많은 인터뷰를 마시고 통화에 보고 마시고 통화에 어떤 걸 access 때 하는 것이 있지도 어떤 앵글 그 공유 통화가 되고 있지도 그리고 그리고 인디비들 is very important to us for the students to be analysis. Thank you very much, Professor Guillermo. Any questions? Software no accepted. 조선의 인사처럼 여기서 아시는 것들 조선의 시민 대학교는 직접서 저희가 은피더스 있는 민어서 은피더 중앙업체 애널리즘을 stream했습니다. 자, 요것도 중앙업체 애널리즘을 just 기티는 어떤 서버들이 더 리셉터에 어떤 서버들이 민간티 어떤 기드네이터들을 만들어서 가사들이 중앙업체 미스를 미스스를 우리는 이 중앙업체 미스스를 우리는 ICT 이 인스티튜트도 항상 우리도 미스스에 따라 어떤 가사에 따라서 어떤 어떤 거 중앙업체 디피컬티 어떤 디피컬티에서 어떤 어치들이 벌어진 이슈이고 어떤 그걸 어떤 중앙업체 미스스를 이기고 노소부터 해서부터 야마를 내리고요. 주로 어떤 호텔 미국수리 비스스리 어떤 미국 아스트 김치 정책으로 레어 스킬을 진짜 레어 스킬을 진짜는 그것도 어떤 디플로마트 스타일 어떤 어떤 연결도 어떤 아니 어떤 약 부분이 있으면 살아서 이게 잘하고 싶은 이 미술에서 액티브한테 레어 스킬을 치신다 것도 이 항상에 따라 어떤 미술에서 막서 스타트 이 인터뷰도 was ICT have of the task dialogue Very good questions. First of all, what do you do when you have a large pelvic aneurysm? Some people cut it out because they believe it's a substrate for instability. It can also rupture. It can also give a thrombus formation. There was once a study that did not show any benefit of cutting out the aneurysm. I must say that our surgeons, if there is a real big apical aneurysm, they usually resect it and they put a patch. That's step one. 인스튜트에서 발전으로 그래서 중앙업체 애널리즘 같은 거는 분들이 있을 때 기술이 진짜 처음에 그냥 할 수 있는데
одоо хэрвээ маш их том зэтэй одоо Америкийн analyst гэдэг байгаа бол манай